And Daniel told us by the history there is by the past, sorry, there is some story between Polish and Ukrainian, and because of that, Polish people don't love Ukrainian, and Ukrainian don't love Polish people. But now we see the Polish open their arm from the Ukrainian. Can you explain why? On parle doucement en fait, parce qu'en fait on part super tôt là. Et enfin super tôt, il est 7h du matin quoi. Et avec la journée que les gens ont eue hier, où aller se reposer. Ouais voilà, de toute façon, voilà c'est dimanche, donc ils dorment. Mais nous on y va. Ben, t'es content de faire le plein ici? Oh oui. Franchement les gars, si vous voulez devenir riche, il faut venir ici. Hein. Vous achetez du carburant, vous le revendez en France. Le litre est à 6,93 zloty, ça fait 1,50 € le litre. L'avenir est en Pologne les gars. Donc, ce matin on est parti de Elim, on a fait 3 heures de route pour arriver dans une petite ville près de Katowice. Et donc voilà, on est arrivé ici pour visiter mon cousin. Qui est donc pasteur comme je vous le disais. Son église en fait se trouve juste là-bas dans la rue, le bâtiment gris. Et on verra si on va faire des plans dedans ou pas, on ne sait pas encore. En tout cas trop content d'être arrivé là et on est trop pressé de voir qu'est-ce que nous réserve la suite de cette aventure. Voilà un service de dimanche matin dans l'église de mon cousin. Et en fait, je ne le savais pas, mais la majorité des femmes qui sont devant nous sont des réfugiés ukrainiennes. Certaines étaient là aussi avec leurs enfants. Ce sont des personnes qui sont soit de passage ou soit qui vont rester pendant un temps un peu plus long. Et puis pour le midi, l'église organisait un repas. En règle générale, ils n'ont pas nécessairement de repas, mais au vu de la situation avec les Ukrainiens, ils souhaitent partager aussi le repas avec eux. Je m'appelle Kokos, je m'appelle Kokos. Je ne comprends pas. Comment ça va? Ah, c'est bon? C'est magnifique, j'ai l'impression d'être à la maison chez maman. C'est trop bon. Après ce temps à l'église, on en a profité en fait pour voir certains membres de notre famille. C'était vraiment un excellent moment et vous comprendrez qu'on a déposé la caméra pour ces temps avec notre oncle, notre tante et cousin-cousine. Et c'est sans plus tarder que nous allons passer à l'interview avec Tomasz, mon cousin qui était à la frontière ukrainienne. Aujourd'hui, donc, on était à côté de la ville de Katowice. On est allé ce matin dans l'église de mon cousin, dans laquelle il est pasteur. Et on voulait juste prendre un temps en fait, pour lui poser quelques questions, qu'il puisse nous expliquer en fait, comment ça se passe ici en Pologne et qu'est-ce qu'il fait dans le cadre de son travail parmi les réfugiés. So Tomasz, sometimes you were at the border of the Ukraine to bring with you refugees. Can you just explain us what you lived here? What happened? What did you feel when you was here with what you see? Well, actually, I went to the border with my friends in a van to pick up some relatives from our Ukrainian friends. Yeah. And it was a dramatic experience, actually, because it was at night when we went there. Why at night? Because they told us that they would come at night. And at night there were no buses to take them where they wanted to come. So we came there at night. It was at the border where there was a big hall where people could sleep or just wait for the buses. And we waited for the whole night to meet them actually. And we had the connection with them
We phoned them several times, but unfortunately, they were somehow stopped at the border. Yeah. So we had to wait for them for the whole night, and early in the morning, we understood that they would not come. Oh. But it would take even more hours. Yeah. And one of the ladies was pregnant. We waited and waited, and eventually we decided that we would send another van to take them when they are ready, and they are waiting actually in the hall. And we took some other refugees, some other ladies with their kids. Okay. So like 6 people, and we took them to Krakow. Okay. They wanted to go further on to another city in Poland, and actually I think that they didn't know exactly where to go. Oh wow, okay. Yeah, they were just fleeing. They were afraid of the war, and one of the ladies told me that they were traveling 3 days to get to the border. Okay. And then when they got to the border, they could sleep a little bit, they could get some rest, some food, and they wanted to get to a bigger city in Poland, and hopefully they could get some help. Yeah, so they were in distress. They left all what they had in Ukraine, and they were just carrying a little bag with them. So each mother was just carrying a rucksack with some things with her, and that was all. So very traumatic, and so it was just like a new chapter, new thing in their lives. And so we helped them as much as we could. We also tried to inform them what they could get in Poland, and that was all what we could do then. Like you say, like you said, you tell us you help them, and we see many Polish help refugees. And this afternoon we were with Daniel. So Daniel is the brother-in-law of Tomasz. Tomasz is your name pour Francesco. And j'ai parlé français, anglais, polonais dans la même phrase. And Daniel told us by the history there is by the past, sorry, there is some story between Polish and Ukrainian, and because of that, Polish people don't love Ukrainian, and Ukrainian don't love Polish people. But now we see the Polish open their arm from the Ukrainian. Can you explain why? I don't know if anyone can explain actually what's happening right now in Poland, because it's something unusual, something extraordinary, and something awesome actually, something that has never happened probably in any other country, that so many civilians, average families are receiving refugees to their homes. Yeah, that's crazy. This is something that is happening right now, that people are so, in Poland, people are so open that they receive the refugees to their homes. They want to help them, they want to give them food, clothes, they want to spend some time with them. Even they start to learn the Ukrainian language. Wow. So there's so much curve that we can observe right now here in Poland. And of course, there were some past events and situations that, especially during the World War II, as far as I can remember, the history facts, that there were some fights and different bad things. But right now it's so much compassion that we can see in Poland, and people are so open to talk to the refugees, try to help them with food, with clothes, with some other things. For example, one of my friends
organized, you know, a football lessons, football training for the refugee boys, and that they can come and they get clothes and football boots, and they can train football. Yeah. So there's such an openness here right now. Wow. And like we say, you are a pastor in a church, Yes. and I know because you told me the network church may do many things. Right. Can you just tell us one or two things about what you are doing with the network to help refugees? Do you have like a camp, or do you have activity or something like this, or? Well, the situation is changing. Everything is changing and changing rapidly. So we are trying to do our best to help the people. And for example, what we do is we go. So some of the members of our churches go to the border and try to pick up their relatives, their friends, and just people they don't know, but they are the refugees that want to come to Poland. So it's number one. Number two, when they come to our towns and our churches, we want to help them to find a place to stay. Yeah. So there are some churches that are now operating as a kind of hubs where the people come here and stay for 2 or 3 days, and we find them flats. We renovate flats even. We as church people, Yeah. we renovate their flats, and we let the people stay there, or we send them to other places in Poland, to other towns where they can find some flats and some places to work if they want to work, and of course to stay and to live. We also, for example, some churches open a daycare centers. So because most of the refugees are women with kids, so they want to work, even immediately when they arrive in Poland. They want to start their work, but they can't because of the kids. Yeah. So some churches trying to meet the need, and they open a daycare center so the kids stay there. Okay. And they can find a job. We organize some language courses, so the Ukrainians can learn Polish. Okay. And also we start to help the Ukrainians with documents, with some legal issues. We try to do our best, and personally, I believe that one of the most important things is to be with the people. Yeah. They have so many traumatic experiences. They cannot tell right now what they feel, what they have experienced, and so we as believers, we want to be with the people, talk, and if we are able to help them in whatever, we are trying to do it. So Yeah. inspiring. Yeah. Merci beaucoup en tout cas. Thank you so much. S'il vous plaît. Oh, bardzo dobrze. Voilà. Voilà. Voilà, merci de nous avoir écoutés pour cette interview. Dziękuję, Tomek. Ouais les amis, donc nous on termine notre deuxième journée. Et juste pour raconter, en fait ce matin on était dans l'église où mon cousin est pasteur. Donc ils ont un service où ils vont parler en polonais, prêcher en polonais, et quelqu'un va traduire en ukrainien afin que l'ensemble des personnes qui sont là, qui sont accueillies par l'église, puissent pouvoir comprendre le message qui est apporté dans cette église. À un moment, vous savez, j'avais trop envie de pouvoir interroger une personne ukrainienne sur son histoire, et déjà hier quand on était à Lim, j'avais envie de le faire, mais en même temps je n'osais pas trop demander parce que tu te dis c'est quand même intense, les gens ils ont vécu la guerre, ils ont dû tout quitter, et ouais, j'étais pas trop à l'aise de le faire. Et finalement aujourd'hui j'ai demandé, mais
en fait, quand j'ai commencé j'ai demandé à une personne, alors, je voulais pas être trop frontal, alors je lui ai pas demandé si elle a envie, mais je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un du groupe qui aurait envie de raconter son histoire? Et quand j'ai commencé, la personne m'a tout de suite dit, ah, moi j'ai pas envie de faire de vidéos et tout. Et je me suis dit, je tente, parce que je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant, et enfin, genre juste ouf ouais, d'entendre en fait ces histoires de vie. Et en même temps, je vous avoue, j'étais tellement pas à l'aise que limite j'étais content que la personne elle m'ait dit cash, ah non, moi je suis pas intéressé quoi. Et finalement, voilà, personne, elle m'a dit, ah, elle connaît pas nécessairement quelqu'un qui aurait envie de raconter son histoire. Mais voilà, juste vous dire, on est content d'être là, puis en même temps on sent qu'il y a quand même des histoires en fait, qu'il y a derrière chaque personne, il y a quelque chose de fort qui s'est passé. Et on espère vraiment voilà, que aussi que l'aide qu'on a apportée puisse aider les personnes ici sur place. On a pu verser à Elim 700 €, c'est vraiment super. Et donc dans le réseau d'églises qui travaille parmi les réfugiés où mon cousin travaille, on va verser 500 €, donc merci à vous, à tous ceux qui ont donné. On est là, on le voit sur place, ça va aider des gens. Donc merci d'avoir pris part en fait avec nous à ce voyage. Et demain, nouvelle journée, on va rester dans le coin autour de Katowice, on va aller dans un endroit où il y a plusieurs réfugiés et où c'est aussi un pasteur qui travaille là-bas. Il pourra aussi nous raconter certaines choses, ça va vraiment être intéressant.